What type of ripple filter circuit is used for large load current requirements? Option A LC filter. Option B RC filter. Option C inductor input filter. Option D capacitor input filter. উত্তর হবে অপশন ডি ক্যাপাসিটর ইনপুট ফিল্টার What is the current through the Zener diode with full load condition? Option A 0. Option B minimum. Option C maximum. Option D remains constant. উত্তর হবে অপশন বি মিনিমাম Which circuit produce the ripple waveform? Option A amplifier circuit. Option B regulator circuit. Option C oscillator circuit. Option D filter circuit. উত্তর হবে অপশন ডি filter circuit. Which component filtered the ripples in the rectifier circuit? Option A diac. Option B diode. Option C triac. Option D capacitor. উত্তর হবে অপশন ডি ক্যাপাসিটর Which parameter is maintained constant in Zener diode? Option A power. Option B current. Option C voltage. Option D resistance. উত্তর হবে অপশন সি voltage. What is the meaning of maximum safe reverse voltage across a diode? Option A PIV voltage. Option B knee voltage. Option C breakdown voltage. Option D reverse breakdown voltage. উত্তর হবে অপশন A PIV voltage. What is the name of the circuit diagram? Option A breeze rectifier. Option B amplifier circuit. Option C regulator circuit. Option D mulled circuit. উত্তর হবে অপশন A breeze rectifier. When does the Zener diode begins to conduct in the reverse biased condition? Option A when bias voltage reached 0.7 volt. Option B after the barrier voltage cancelled. Option C voltage across Zener reached 0.3 volt. Option D voltage across it reached the Zener voltage. উত্তর হবে অপশন ডি ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইট রিচড দ্য জেনার ভোল্টেজ What is the current through the Zener diode under no load condition? Option A 0. Option B minimum. Option C maximum. Option D remains constant. উত্তর হবে অপশন সি maximum. What is the output pulse frequency of the full wave rectifier with input frequency of 50 Hz? Option A 40 Hz. Option B 60 Hz. Option C 100 Hz. Option D 200 Hz. উত্তর হবে অপশন সি 100 Hz. Which is the first step followed in troubleshooting of electronic circuit?
অপশন এ থার্মাল টেস্ট, অপশন বি কেমিক্যাল টেস্ট, অপশন সি মেকানিক্যাল টেস্ট, অপশন ডি ফিজিক্যাল এন্ড সেন্সরি টেস্ট। উত্তর হবে অপশন ডি, ফিজিক্যাল এন্ড সেন্সরি টেস্ট। Which diode is used in low power communication circuits? Option A signal diode, option B rectifier diode, option C switching diodes, option D high power diodes. উত্তর হবে অপশন এ, signal diode. What is the disadvantage of the two diode full wave rectifier compared with a bridge rectifier? Option A DC output level is higher, option B the ripple frequency is higher, option C the need of bulky transformer, option D each diode carries half the load current. উত্তর হবে অপশন সি, the need of bulky transformer. What is the process of adding impurities to a pure semiconductor material? Option A doping, option B etching, option C forming, option D diffusion. উত্তর হবে অপশন এ, ডোপ। How much is the regulated output voltage? Option A 6 volts, option B 12 volts, option C 18 volts, option D 22 volts. উত্তর হবে অপশন বি, 12 volts. Which impurity is added to form P-type semiconductor material? Option A arsenic, option B gallium, option C antimony, option D phosphorus. উত্তর হবে অপশন বি, gallium. Which impurity is added to pure semiconductor to form N-type material? Option A boron, option B indium, option C arsenic, option D gallium. উত্তর হবে অপশন সি, arsenic. What is the output frequency of the pulsating DC in a two-diode full wave rectifier? Option A half of the input AC frequency, option B double the input AC frequency, option C same frequency of the AC input, option D 3 times the input AC frequency. উত্তর হবে অপশন বি, double the input AC frequency. What is the name of process of converting AC into DC voltage? Option A inverting, option B rectifying, option C amplifying, option D demodulating. উত্তর হবে অপশন বি, rectifying. What is the effect on the output voltage in a bridge rectifier circuit with one diode open? Option A very low voltage, option B no output DC voltage, option C full output rated voltage, option D half of the rated output voltage. উত্তর হবে অপশন ডি,
half of the rated output voltage. What is the peak-to-peak voltage in a breeze rectifier circuit with load current of 10 mA, capacitance of 47 F and 50 Hz supply frequency? Option A 0.213 volt. Option B 1.525 volt. Option C 2.134 volt. Option D 3.567 volt. উত্তর হবে অপশন এ 0.213 volt. What is the minimum current rating of 4-diode breeze rectifier to supply load current of 1.8 ampere? Option A 0.9 ampere. Option B 1.8 ampere. Option C 2.0 ampere. Option D 5.0 ampere. উত্তর হবে অপশন বি 1.8 ampere.